Hi, welcome back to our session on English, general English lessons for our exams. I hope that you're all enjoying the sequence of English lessons. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ spotting errors ಅಂತ. Now, usually we'll be dealing with many sentences, naturally the words in the sentence. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ sentences will be there, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ and you have to spot or identify that error and pick out the right choice, okay, the option which contains that error ಅನ್ನೋದು. So let us go into this exercise in detail. Now, ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದರೂ ಸಹ ಎವ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎರರ್ಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ some type of an error in pronouns irbodu, or verbs or articles or conjunctions or idiomatic phrases. So the error can be of any type. So the more fluent we are in English ಅನ್ನೋವಾಗ ಆ ಎರರ್ಸು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Now, why do we have this type of an exercise in our examinations ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because it has to test our grammatical knowledge, and then we have to make sure that we reduce the number of errors, whether it is in our conversation or in our writing. Okay, so hagagi the more we reduce the errors anta andaga we feel that we are more confident in the language. Now, ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೇನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು adhere to. Now, read the sentence carefully to see if there are any grammatical or idiomatic errors. Now, ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ please remember that a sentence will be given to you, and ಆ sentence ಅಲ್ಲಿ if there are any errors ಅನ್ನೋದನ್ನು you have to identify, and for that you have to read the sentence carefully. And what type of errors are you going to spot ಅಂತಂದರೆ, it is not errors in spelling, it is not errors in punctuation, it is only errors in grammatical errors, or it can be idiomatic errors. So only in grammar, the structure or the words, the arrangement of the words in that sentence, or maybe idiomatic errors. So idರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು errors ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, when we go into the exercise you'll get a better idea of it. But then coming to the guidelines here, the sentence will be split in parts. That means one sentence will be there, and that sentence will be split into different parts, maybe A, B, C and D. The sentence will be in order. Order alle irutte, aden jumbled agi irodilla. So don't get confused. The sentence will be in a meaningful order. You don't have to change any part of the sentence. But your work will be, your task will be that you have to see that the errors that may be there, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸಲ್ಲೂ ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈವನ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಎರರ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ನೋ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎರರ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವೇರ್ ದಟ್ sentence, the word falls, in which part of that sentence comes ಅಂತ ಹೇಳಿ, and then you mark that option. Now, the sentence will be split in parts, and then the error will be in one part of the sentence. So ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಒಂದು 3-4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಆ ಎರರ್ ಬಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಆ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಎರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎರರ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ us go into the exercises. First sentence. See, your sentence will be like this. These are all sentences taken from the examinations directly. So ಹಾಗಾಗಿ certainly you can work them out. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, given a choice, read the sentence. ಅಲ್ಲಿ A, B, C, D
ಈ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಗಿವನ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗಿವನ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಗಿವನ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎ ಭಾಗ. ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಿದೆ, ಗಿವನ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. Fine. Now, I will prefer is part B. Working in field 2 is part C. Working in office is part D. Please remember. So, each sentence ali there are 4 parts. Given a choice is one part. I will prefer is part B. Working in field 2 is part C. And working in office is part D. Ega, now find out if there is any error. Given a choice, I will prefer working in field to working in office. Of course, there is a small grammatical error. And where is that error? It is in part B. Andre, I will prefer ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎರರ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಗಿವನ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಯು ಅ ಟೋನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಯು ಅ ಟೋನ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ವಿಲ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಬಹಳ ಅನ್ಸರ್ಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಟೋನ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಐ ವುಡ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ if a choice is given to me, I would prefer working in field to working in office. So will badalagi would barbeku, WOULD, that is a modal, all right, which she expresses the tone in the future. Hagagi I would prefer working in field to working in office. Hagagi D bandu no error anno option agodilla, alli E annodu ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. So where is the error occurring? The error is occurring in part B, all right. So ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? will ಬದಲಾಗಿ would ಬರಬೇಕಿತ್ತು. That is all. So this is what you have to do, that is spotting the part where the error is hidden. Fine. Now second statement, according to the Bible it is meek and humble who shall inherit the earth. Okay, this is the sentence. According to the Bible it is meek and humble who shall inherit the earth anta ide. There is an error because according to the Bible ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಕ್ ಅಂಡ್ ಹಂಬಲ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಕ್ ಅಂಡ್ ಹಂಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಮೀಕ್ ಅಂಡ್ ಹಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೂ ಶಾಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಬಲ್. ಅಂದರೆ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಹಂಬಲ್ಲಾಗಿ, ವಿಧೇಯರಾಗಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಿ earth belongs to them ಅಂತ. So there is an article missing there. It is meek and humble ಅಲ್ಲ, it is the meek and humble ಅಂತಂದ್ರೆ the people who are meek and humble. So ಬರೀ qualities ಅಲ್ಲ, the people who have the qualities of meekness as well as humility, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ the meek and humble stand for the people who are meek and humble. So they will inherit the earth. So ಹಾಗಾಗಿ the answer, the error ಎಲ್ಲಿದೆ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ. That is in meek and humble ಅಲ್ಲಿ error is hidden there. So you have to put the before the word meek. So meek ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ you have to insert the article the. Next one, laser beams can carry
Part A, long distance signals in way somewhat similar to radio waves. Oh, this is a sentence. Laser beams can carry long distance signals in way somewhat similar to radio waves. So we are talking about two different light beam. One is the light beam, laser beams. The other one is a sound waves, that is a radio waves. All right. Now, ಈಗ laser beams go, radio waves go. What is the comparison ಅನ್ನುವಾಗ laser beams can carry long distance signals. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇನ್ ವೇ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇರ್ the radio wave, similar to the radio waves, laser beams can carry long distance signals in a way somewhat similar. In a way ಅಂತಂದರೆ ಒಂಥರ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Radio waves and laser beams, somewhat they are similar. So now, and radio also can be light. Now, long distance signals in a way. So the article A is missing there. So therefore, the error is hidden in part B. ಹಾಗಾಗಿ the options that are given are A, B, C, D and E ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ E ಬಂದಾಗ you have to put the right answer there. The choice is B. So B ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ what is the change that you have to make? You have to put the article A before the word way. All right. So then the sentence becomes more meaningful and grammatically correct. Laser beams can carry long distance signals in a way somewhat similar to radio waves. And that should be the right sentence. Okay. Now, the next one. The fourth one. The travel across the sandy desert was an exhausting one for the caravan. Now, Iga, please get the difference between travel and journey. So, journey is something where you make by foot. All right, and where you have a long way, like many people going together. So all this can be a journey, something which is very exhaustive, which is a long journey, etc. A travel anta andre where you use a mode of transport in recent times. Okay, a flight travel it can be. Okay, it can be a travel by bus or by train. And ega when here il nodovaga the difference between travel as well as journey. The travel across the sandy desert was an exhausting one for the caravan. Caravan anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ hundreds of people where they carry all their cattle, their belongings, their family ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ not one or two people go in a sandy desert. They always go in masses ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. That is called as a caravan. All right. The movement of the whole lot of people moving from one end to the another is called as a caravan. Okay, where they go by camels, and that is called as a caravan. It is something like what you call a movement in the desert, particularly seen. Hagagi, the travel across the sandy desert was an exhausting, very tiresome one for the caravan. That is all the people on the camels as well as the camels. Iga, now what is wrong in this sentence anta helidre, the travel ಅನ್ನೋವಾಗ travel anta helidre, they are not using any transport through automobile, in the way of automobiles. ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲೋ ಕಾರಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ವಾಕ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ದೇರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಟ್ ಜರ್ನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ದ ಜರ್ನಿ ಅಂಡ್ ಆ ಚೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದ ಜರ್ನಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾರವಾನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಇ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದ ವರ್ಡ್ ಜರ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಆನೆಸ್ಟಿ, integrity and being intelligent are the qualities which we look for when we interview applicants. So what is the context here? Whenever candidates are being interviewed, what are the main qualities that the interviewers look for anta helidre, it is honesty, integrity. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಆನೆಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾಮಪದಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆನೆಸ್ಟಿ, ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇರ್. ಆನೆಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಎರಡೂ ನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಾಗ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನನ್ನು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ನೌನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಲೈಕ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಬ್, ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೌನ್, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ರೇಡಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ and similarly you have got any word can be converted or changed into different parts of speech, all right. Hakagi you have to be extremely careful there. Intelligent anovaga, intelligent is an adjective, it is a quality, and then intelligence is a noun form. So here honesty is a noun, integrity is a noun, and therefore intelligent has to be converted into intelligence. So there the change has to be done. Honesty, integrity and intelligence are the qualities which we look for when we interview applicants. So therefore the change has come in part B. So the alli answer ಏನು ಬರಬೇಕು? E ಅಲ್ಲಿ you have to write answer is A. That means the mistake ಎಲ್ಲಿದೆ? part A ಅಲ್ಲಿದೆ. So identify that part. And what is the correction that you have to make? You have to replace being intelligent with by intelligence. All right, intelligence ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು, being intelligent ಬದಲಾಗಿ. So this is the change that you have to make. Then the next one, the school is within 100 yards from my house. All right, a very simple sentence here. The school is within 100 yards from my house. What is wrong there? The school is perfectly fine. Part A is okay. Within 100 yards, okay, just check again. The school is within 100 yards ಅನ್ನೋವಾಗ within 100 ಅನ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಕು. The school is within 100 yards ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಜಸ್ಟ್ 100 yards ಅನ್ನೋವಾಗ while conversing you need to put the article. So the article A is missing here. The school is within 100 yards, just 100 yards ಅನ್ನೋ ಥರ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು. So the school is within 100 yards from my house. So part B ಅಲ್ಲಿ you have to insert the article A and make it within 100 yards. The rest of it is fine. ಹಾಗಾಗಿ the part B has to be changed. Ali article A has to be put between within as well as 100. Next, seventh one. He has no affection with anybody, including the members of his family. All right. He has no affection with anybody, including the members of his family. Now, first part, let us go through. He has no affection. I don't think any change is required there. It's fine. Then, he has no affection with anybody. ಈಗ affection ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋವಾಗ you show it to somebody. So he has no affection for. With ಅನ್ನೋದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ the preposition that has to come there, ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಫಾರ್ ಈಸ್ equivalent preposition for gay in Kannada. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಅನ್ನೋದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ ದೇರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಫಾರ್. ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್. Hagagi, there is an error, and in E, the answer is you have to put part B is the area where you need a change, and therefore replace the word with by for. So then the sentence gets meaning. Then the next one, he is sorry because his all books are lost. And this is something usually some of the students as well as the grown-ups do make a mistake. He is sorry ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಹಿ ಈಸ್ ಸಾರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಸ್ ಆಲ್ ಬುಕ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವನೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಿ ಈಸ್ ಸಾರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಹಿಸ್ ಆಲ್
books Allah, all his books. That is the order in the English language. All his books anta ಬರಬೇಕು. His all books ಅನ್ನೋದು it's not right. Okay, the pronoun should not come first. ಹಾಗಾಗಿ he is sorry because all his books are lost anta. So there is just an interchange of the words between his and all ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು, his ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. So there is an error in part B where his all books should be changed to all his books. Fine. ಈಗ 9th one, they talked over the matter for many hours without arriving to any decision. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎರರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೈನರ್ ಎರರ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕಾಷಿಯಸ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಸಚ್ ಎರರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೈಲ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್. ಈಗ ದೇ ಟಾಕ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಅವರ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಟಾಕ್ಡ್ ಓವರ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ there is not much to be done. I think it is fine there. They talked over the matter for they talked over the matter for. Part B is also fine. Many hours without. Okay, they talked over the matter for many hours without. That till there it is fine. Arriving to any decision. Now arriving to ಅನ್ನೋವಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅರೈವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅರೈವ್ ಅಟ್. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅರೈವ್ ಟು ಅನ್ನೋ word framing illa. The phrase doesn't come there. So it is arrive at. Arrive to anno badlagi they talked over the matter for many hours without arriving at any decision. So the change has to come in part D. So identify part D as the option there. So part D anta haki alli ಏನು change ಬರಬೇಕು, instead of writing to, it has to be replaced by at. All right, so these two exercises, see, these are only samples of spotting out errors, sentences ಅದೆಲ್ಲನೂ. ಈಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯೂಶ್ವಲಿ ವಾಟ್ ದೇ ಡು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ is watching us. And public anta helidre maybe it is made up of many people, but one word for the whole lot of people is public. So the ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ಲೂರಲ್ ಎಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಆಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ is a single word for many people, for a mass of people, and therefore you can't use publics in plural. It is public. And similarly, if you say example like a media, adu hagene it can be for both singular as well as plural. And knowledge, information, news, iga knowledge ಅನ್ನುವಾಗ plural ಗೆ knowledges ಬರೋದಿಲ್ಲ. He knows, that means he has got many knowledges ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. He has got a great knowledge ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ he has got great knowledges ಅನ್ನೋ plural ಬರೋದಿಲ್ಲ. And information, he has got a lot of information. The sentence formation is wrong. He has got a lot of information. So how much ever information he has, it may be a vast amount of information, but still it is called information, not informations. Similarly, news ಅನ್ನುವಾಗ you can't say new and news. Singular is new, plural is news. Allah, whatever it is just news. All right, whether it is singular or plural. And similarly, the common other errors that we make anta helidre, one of my friend knows the way to my home. One of my friend knows the way to my home. ಈಗ one of my friend ಅನ್ನೋವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇನು, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಆಫ್ ದ ಮೆನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ knows the route to my home. So one of my friend ಅಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೂರಲ್ ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರೇ ಇರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ plural. One of my friends knows the way to my home. Similarly, one of the books
ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗಾ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗಾ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ನೋ, ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಬರಬೇಕು, ಆರ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವರ್ಡ್, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೆಡಿಕೇಟ್. ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಬ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವರ್ಬ್ ಬರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವರ್ಬ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಯಲಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ದ ವರ್ಬ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಮೂವಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಮೂವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊನೌನ್, ಈಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ದೇರ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಈಗ ಶಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದಾಗ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಮೂವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬರಲ್ಲ, ಈಸೇ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ಮೂವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ a set of clothes. Each of the girls dash a set of clothes ಅನ್ನುವಾಗ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಅ, ಹ್ಯಾವ್ ಅ, ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ದೇರ್? ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಗರ್ಲ್, ಎವ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಗರ್ಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈಚ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಫೈನ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ನೋ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ seen a rocket. No one has or have option dash seen a rocket ಅನ್ನುವಾಗ ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅ ರಾಕೆಟ, ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಅ ರಾಕೆಟ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಅ ರಾಕೆಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಅನದರ್ ಎರರ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. Everyone ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ, ಹ್ಯಾವ್ ಅ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಚ್ ಒನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಎರರ್ಸ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಫ್ ಯು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಈವನ್ ದಿ ಮೈನರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೇನ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೋರ್ exams ಅನ್ನುವಾಗ just read the sentence very carefully and again see the parts there. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲೂ if there are any errors and sometimes by the sound ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕರ್ಕಶವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ you will come to know, all right, the structure of the sentence immediately comes to your mind and you feel automatically that something is wrong in this area of the sentence and therefore do the necessary correction. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಟೆಸ್ಟು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Please take up the test because I have to tell you that the tests are the only ways where you come to know where you stand and therefore take them all very seriously. And until then, see you, and that's from my side for today. Bye bye.